বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল 10 জনের ইস্ট বেঙ্গল সেই শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচ ড্র করলো। তবে এই ম্যাচ ড্রয়ে অবশ্যই স্বস্তি থাকবে, এই ম্যাচ ড্রয়ে অবশ্যই একটা আশার আলো থাকবে, কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো তিনি কিন্তু একেবারেই খুশি নন। না, শুধু রেফারিংয়ের জন্য নয়, তার দলের খেলার জন্য তিনি মনে করছেন এবং তিনি জানিয়েছেন আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে যে এই ম্যাচে আমার 10 জনের ইস্টবেঙ্গলই জিততে পারতো, আর যদি 11 জনের ইস্টবেঙ্গল দল থাকতো তাহলে হয়তো ম্যাচটা আরও আগেই সিকিওর হয়ে যেত। তার দলের ফুটবলারদের যে ভুল ত্রুটিগুলো ছিল সেগুলো তিনি ক্ষমা করছেন না। শুধু তাই নয়, গোল করার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো সেটাই নয়, তার দলের গোলরক্ষক গিল, সেই গিলের যে ভুলে দুটো গোল হয়েছে সেটাও কিন্তু তিনি ম্যাচ শেষেই গিলের সঙ্গে কথা বলেছেন, বকাবকি অবশ্যই করেছেন, যেটা অবশ্যই প্রকাশ্যে বলবেন না, কিন্তু কথা বলেছেন, সেই কথা কিন্তু জানিয়ে গিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। এবং যে কথা আপনারা জানতে চাইছিলেন যে ঠিক কী হয়েছিল সেই সময়, কারণ আমি আপনি কেউ সামনে ছিলাম না, আপনারা যারা মাঠে ছিলেন তারা গ্যালারিতে ছিলেন, আমরা মিডিয়া বক্সে ছিলাম, যারা টিভি বা মোবাইল থেকে দেখেছেন তারা দেখেছেন ওই যেটুকু দেখানো হয়েছে। অস্কার ব্রুজোর যে ভার্সান, সেই ভার্সান হচ্ছে যে যখন খেলাটা হয় এবং ফাউল হয় তারপর মিগুয়েলকে বেঙ্গালুরু এফসির সহকারী কোচ পর্তুগিজ ভাষায় সমকামী বলেন, এবং তারপরে মিগুয়েল স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় একটা অ্যাড্রিনালিন রাশ হয় এবং রেগে যান। সেই সময়ে কিন্তু তিনি একজন বেঙ্গালুরুর ফুটবলারকে ধাক্কা দেন, তিনি কিন্তু গলা টিপে ধরার কথা বলেনি, তিনি ধাক্কা দেন, কিন্তু যা দেখা গিয়েছে বা যা আমরা দেখতে পেয়েছি সেখানে হচ্ছে গলাটা ধরেছিলেন, ধাক্কা দেওয়া বা গলা টেপা এরকম কিছু হয়নি, গলাটা ধরেছিলেন এবং সেই কারণেই লাল কার্ড। এবং তিনি বলছেন যে যদি স্যানচেজের লাল কার্ডটাকে রিভোক করে হলুদ কার্ড করে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে দেওয়ার সুযোগ দেয় ফেডারেশন, তাহলে কেন মিগুয়েলকে সুযোগ দেওয়া হবে না, তাহলে মিগুয়েলকেও তৎক্ষণাৎ ওই রেড কার্ডটাকে রিভোক করে ইয়েলো করা উচিত। তবে তার এই যে আবেদন বা তার এই যে দাবি, তার পাল্টা একটা প্রশ্ন অবশ্যই তার কাছে এসছিল যে মিগুয়েল তারপর যেটা করলেন, যেভাবে বেঙ্গালুরুর ডাগ আউটে বলটা লাথি মেরে পাঠালেন, সেটা কি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট? তারপর কি মনে হয় না যে 3 ম্যাচ বা 2 ম্যাচের সাসপেনশন হতে পারে? সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোচ অস্কার ব্রুজো জানিয়েছেন যে রাগের মাথায় তিনি এটা করে ফেলেছেন, মিগুয়েল এটা করে ফেলেছেন, এবং তার খেলোয়াড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। এবং রেফারিং নিয়ে কি বলছেন? তিনি বলছেন, যদি আমি আমার মনের কথা বলি, যদি সত্যিটা বলি, তাহলে আমি নিজেই হয়তো 3 থেকে 5টা ম্যাচ ব্যান হয়ে যাব এবং কড়া শাস্তি পাবো। তবে আমি যেটা বলতে চাই সেটা, যারা ওই প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠক শুনেছেন, অর্থাৎ ম্যাচের আগের দিন গতকাল তিনি যেটা বলেছেন সেটার মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। তিনি গতকাল বলেছিলেন যে লিগের শীর্ষের স্থানীয় দলগুলিকে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হচ্ছিল, এবং বলা যেতে পারে ঘুরিয়ে সেটাই বলে গেলেন যে কিছু অ্যাডভান্টেজ প্রতিপক্ষ দল পাচ্ছে এবং ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে যাচ্ছে। তো সব মিলিয়ে যে অস্কার ব্রুজোর কথোপকথন, অস্কার ব্রুজোর যে দাবি বা অস্কার ব্রুজোর যে রাগ অভিমান, সব মিলিয়ে তার দল সম্পর্কে কী বলছেন, লিগ সম্পর্কে কী বলছেন এবং রেফারিং সম্পর্কে কী বলছেন, চলুন শুনে নেওয়া যাক। If I say something today, I'm gonna get a ban. If I say what I think, I'm gonna get a ban of 2, 3, or 5 games. So I have to measure very well my words. If you come back to the press conference of yesterday, you will understand exactly what happened today on the pitch. I say yesterday, so it's better that you focus on my press conference yesterday, the pre-match press conference, to understand what happened today on the pitch. And the only thing I want to say is that we don't like when the decisions on the pitch are taken from outside the pitch. That is one. Two, if the red card of Brian was revoked yesterday, the red card of Miguel has to be revoked immediately. The incident is Miguel is in the side, the assistant coach called him viado, and he's not Portuguese. Viado in Portuguese means gay. So Miguel do a reaction, and he did exactly what Brian did in the last game, pushing the player. So if the pushing of Brian in the last game, the red card has been revoked, this red card has to be revoked. And if it's not, then the question that you are asking me about the disciplinary action are going to be completely biased. And it's very clear what I said yesterday, that some teams in the critical parts of the competition,
they always get this kind of favors. And this is all I want to say about the referee, and please, let's talk about the game. I already explained what is the circumstance, the provocation, the insult that Miguel suffered. And the next of the things, I was with my bench and actually I didn't see any more incident. I already say about the action that provoked the situation of the red card, which is completely unfair. It's a provocation, it's a push, exactly what happened with Ryan in the last game, and this red card has to be revoked. Otherwise, the integrity of the competition is going to be completely compromised. And this is where I want to focus. The effort of my players today was brilliant. This is the spirit of East Bengal. We believe during the 90 minutes, I'm not happy with the point. Even when we played with the man, we were having our ways to try to find openings and create chances on them. It's true that they got the lion's share of the ball and the possession. They were having, I didn't see the statistics yet, but probably a 60-65% of possession, but we wanted to play much more vertical, keep the line of 5, put 3 players in central areas, and in the moment we won the ball, we wanted Saul, Edmund, Nanda. This is the reason why we put Nanda, Vipin, Vishnu to go for fast attacks, counter attacks, because Bangalore is a team that they have problems in the moment they lose the ball. So I think that the plan was perfect, and unfortunately, individual mistakes cost us conceding goals today. So I'm sure that we could win the game with 10 man. If with 11 man, this game we would keep the 3 points here at home 100%, and with 10 man, still we had our chances to get the 3 points. So I cannot be fully satisfied, but this is an important point to keep on the fight. It's not serious. He's having a muscle problem, tightness. It's tightness that he's having that for the past, let's say, 4 or 5 weeks. We need to take care of him. We are calculating an effort of 60-65 minutes with Anwar, and the good thing is that he's fully committed, because Anwar could also decide to take rest, but on the situation and with the big things that are at stake for all of us, he wants to be on the pitch. So Anwar is a key player for us, and he's going to be always on the pitch playing the game time that he can play. We were talking yesterday that I like players that can play in different positions. If a midfielder can win balls, why he cannot play on the back line? And if a defender can provide good crosses and can do good runs and is fast, why he cannot play one line forward? So yes, you're right. The idea of the game today was trying to block Asik and Ryan Williams from the sides. We wanted our 2 wide players to have the help of the 2 wide centre backs. I think that the plan was brilliant. Even when Asik scored the first goal, when we were having a plan to block him, he scored a super goal in the first part of the game. And then the other idea was packing more the central areas. We were talking that in the game of Chennai, we were having problems, especially in the central areas, covering a lot of distance. Today, Miguel and Edmund, they were playing more close to our central midfielders. And I repeat, we didn't mind today about giving too much possession to Bangalore. We wanted to be fast because we identified that Bangalore is a team, I repeat, that especially in their defensive transitions or in our counter-attacks is where we wanted to capitalize today. One more day, the point that we want today is the point of the fans. Absolutely, they were not pushing for us. I told my players in the halftime, let's try to connect with the fans, because the fans are gonna be the ones cheering for us, shouting, trying to go in every action. When we were having problems, they were totally with the team. They were believing. I didn't see nobody moving from the stadium with 10 man and with all these conditions till the last minutes. So the point of today, without our fans, wouldn't be possible. What can I tell you? But other days, other players made mistakes. But yeah, Gil today was not fully, probably concentrate. He was a little bit shaky. And we need to help him to. Gil is a top goalkeeper. He's one of the best goalkeepers of the competition. But it's true that in the last games, he's showing that his confidence levels are not the ones that we require and we demand. But we need to help him because he has the conditions, but probably right now he's not having the needed confidence. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।